फ्यूचर में तो इतना ही बोले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटोरिएट होते जाएंगे, कम्प्लीटली बेड रिडन हो जाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे वो, मे बी बहुत लेटर स्टेजेस में, इतना तक तो मैंने सुना है उनसे. So we talk about palliation in the sense that comfort-based care and making sure that the person is comfortable enough and have good quality of life and the symptoms are taken care of. When the end of life comes, how would you want us to manage that? Do you want to go on the ventilator? Do you want to be intubated? These are conversations that you should have with the family at the right time, respecting their wishes, the family, the patients themselves, and then also explain that the nature of disease, so it doesn't impoverish them if it's a very poor person. We cannot take those decisions for the family. So we use the word palliative care for end of life care. So this has to be done with a social worker, with a psychologist, with a good physician. And while you are providing care to prevent a bed sore or catheterize the patient or prevent aspiration pneumonia or handle pain, you also have to start planning for what you will do if there is an acute event which might lead to hospitalization and a lot of expensive therapy. What is it going to do to the family? ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ, ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅನುಭವ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೆಡ್ಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ತರೋ ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿನ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳ್ಬೋದು. लास्ट 15 डेज में ना बहुत दिक्कत हो रही थी. पेशेंट पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं होता पेशेंट को. बहुत दिक्कत हो रही थी. मतलब हमको भी दिक्कत है, उनको मतलब थोड़ा बहुत स्मेल शुरू हो गया था लास्ट टाइम. तो हमने डेली चेंज कर रहे थे. मतलब जो बेड रहता है डेली स्प्रे मारना, सेंट मारना. उनको पता नहीं पीछे कुछ जख्म हो गया था, शायद उसी वजह से हो गया होगा शायद. तो डेली स्मेल थोड़ा स्टार्ट हो गई थी. तो लास्ट में हम स्प्रे मारना, डेली चेंज करना, ऐसे कर रहे थे. Contracture means in simple term, the joint is lost its freedom of movement. So in that way, when the person is lying down on the bed and the contractions are taking place, he is also not moving much. As I already said, turning would be difficult, getting up would be difficult, and personal hygiene aspect would be difficult, cleaning, all will be difficult. So person is undergoing a passive exercise, that is exercise is done by someone else to the person in order to maintain this joint integrity, the freedom of movement. From the time a person is diagnosed, it is important that dignity is ensured for the person. Making sure that, as simple as, whenever the person with dementia goes out of the house, make them comb their hair and make them wear nice dresses. Don't make them a patient so much. That kind of small things are very important. Some of them opt for the comfort care. Till the end, whatever they want, they'll give to them. In the sense, comfort, not much of interventions, aggressive treatment as such, comfort treatment, whatever you want to give, till the end, you keep in the care facility itself. No need to shift to the hospital. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ದಿನೇ ಊರು ನನ್ನ ತಳದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗ, ನಾನಿರೋ ಪ್ಲೇಸೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಕೊನೆ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಆ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. What is even more important later on is also to try to work on coming to a acceptance of the process, coming to find a way in which they can try to have more meaningful experiences, try to give a more comfortable environment to the patients with dementia, try to keep them as happy as possible.
try to recreate certain memories so that they have a peaceful journey through the process is something that we try to facilitate. So I think you start talking early to them, and the thing is that the family, you should tell them no guilt, please, no guilt. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಏನೇ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ನೋವು ಇದಾಗ್ದಿರ ಇದಾದರೆ ಸಾಕು. ಅವ್ರು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನೋವು ಆಗ್ದಿರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಬೆಳೆಯೋವರೆಗೂ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. जैसे जैसे डिमेंशिया आगे बढ़ता है, ये ज़रूरी है कि हम उनके जीवन को आरामदायक बनाएं, उनके साथ रहे, स्नेह दे और उनकी तकलीफ़ को कम करने में कोशिश करें. जितना हो सके हम उनका दर्द कम करें ताकि उनका मन सुखी रहे, वो आध्यात्मिक सुखी प्राप्त करें ताकि वो समुदाय से जुड़े रहें.